Hallo, guten Tag. Heute fangen wir eine neue Thema für die Gesellschaft. Gesellschaft का मीनिंग होता है फॉर सोसाइटी सोसाइटी फॉर द सोसाइटी gesellschaft सोसाइटी को कहते हैं सोसाइटी Westkunen Einzelne für die Gesellschaft tun, kennen Sie Menschen, die sich für andere oder für ein Projekt engagieren. Sprechen Sie in Gruppen. What can individuals do for the society? Do you know people who are committed to helping others or to a project? Discuss in groups. Now, part B. Erklären Sie sich gegenseitig in Ihrer Gruppe die Wörter und Ausdrücke. Explain the words and expressions to each other in your groups. So, write me in the comment what you can do for the society and do you know people who are committed to helping others? Uh, so you should tell me in the chat if you know any people and if you want to do anything for the society. Now we'll do some words that are helping for this topic society. Okay, engagement. Thus engagement. It means commitment. Der Zusammenhalt. Zusammenhalt का मीनिंग होता है cohesion. Sich einsetzen für. इसका मतलब होता है to stand up for. Einsetzen mean to stand up. Vorbildlich. Vorbildlich का मतलब होता है exemplary. Exemplary. Beitragen zu का मतलब होता है to lead by. To lead by. Freiwillig to contribute to. Mit gutem Beispiel vorangehen. लिवेबल सोसाइटी या और प्राइविलेज तो वॉलेंटरली को कहेंगे ठीक है एंड मिड गुटम बाइशफील फॉर अंगेम गेन कहेंगे लिवेबल सोसाइटी और eine Lebenswerte Gesellschaft मीन्स होता है टू हैव अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट okay and etwas voranbringen voranbringen like do something for the society and langfristig wirken. The Zukunft perspective, the future perspective. Okay. It was for anbringen, something to move something forward. Langfristig, lang, langfristig wirken means to have a long-term impact. Okay, mit gutem Beispiel vorangehen. It means exemplary. Eine lebenswerte Gesellschaft, a livable society. Beitragen zu, it means to contribute to. Freiwillig is actually voluntarily. Mit gutem Beispiel vorangehen means to set a good example. Okay, I hope you understood these words and now we'll do lesen Sie die Ankündigungen, beantworten Sie die Fragen. Read the statements and announcements. Ankündigungen means announcement and beantworten Sie die Fragen. Answer the questions. Gutes Beispiel.
Welche Veränderungen braucht unsere Gesellschaft? What changes does our society need to remain livable? Veränderungen bedeutet changes. कौन सी changes हैं जो हमारी society को ज़रूरत है? Lebenswert zu bleiben. Lebenswert का मतलब होता है to remain livable. Wie wollen wir in Zukunft leben? How do you want to live in the future? Wie können wir den Zusammenhalt stärken? How can we strengthen cohesion? स्टेरकन मीन्स होता है कोहिजन, सुजामिनहाल्ट कोहिजन हो गया. स्टेरकन मतलब होता है कि आप किस तरीके से स्ट्रेंथन कर सकते हैं. स्टेरकन मीन्स स्ट्रेंथन. हाउ कैन यू स्ट्रेंथन कोहिजन? दीजे फ्रागन बिशेफ्टिगन. बिशेफ्टिगन बिशेफ्टिगन का मतलब होता है दीज क्वेश्चन कंसर्न मैनी पीपल. कंसर्न करना. बिशेफ्टिगन मतलब कंसर्न. सो ये बहुत सारे लोगों को कंसर्न करते हैं. मिट दिया एक्सियन Action Gutes Beispiel zeichnet der Radiosender Bayern zwei jährlich Projekte aus. With the good actions, for example, shows the campaign, the radio station Bayern to annually recognize project that are example in their commitment to a better society. Okay. Die vorbildlich für eine bessere Gesellschaft einsetzen. ये सारे जो एग्जाम्पल हैं रेडियो ब्रॉडकास्ट बायरन 2 और ईयरली प्रोजेक्ट, ये सब गुड एग्जाम्पल हैं जो शो करती हैं एक टू बिल्ड अप द फॉर बिल्डलिश मतलब बिल्ड करने के लिए या फिर एग्जाम कमिटमेंट शो करने के लिए टू अ बेटर सोसाइटी. einsetzen टू बिल्ड अप. exemplary. Okay, so these are the bessere Gesellschaft einsetzen. Okay, durch den Wettbewerb bekommen diese guten Beispiele mehr Aufmerksamkeit. Through the competition कहते हैं Wettbewerb, you will get the good examples, receive more attention. Aufmerksamkeit का मतलब होता है attention. So you get the more attention with these examples, with these competition und es wird gesiegt, wie man mit Mut, Engagement und Leidenschaft die Gesellschaft positiv beeinflussen kann. And it shows how courage, commitment and passion can positively influence society. Leidenschaft, Gesellschaft positiv beeinflussen kann. So sollen auch andere motiviert werden, ebenfalls mit gutem Beispiel voranzugehen. This is intended to motivate others to also lead by example. Mitmachen oder nominiert werden können alle Engagierten, die dazu beitragen, die Gesellschaft positiv zu verändern. Anyone who is committed to making a positive difference in society can participate to be nominated. And dabei kann es sich Projekte handeln, die auf freiwilligem Engagement basieren oder Gesellschaft Modell, die mit kreativen Ideen soziale, kulturelle oder ökologische Probleme angehen. This can include projects based on voluntarily work or business models that address society, social, cultural, or environmental problems with creative ideas. Unter allen Einsendungen wählt die Jury von Projekte aus. The jury will select 5 projects. Auf der Website, im Radio und auf den Social Media Kanälen vorgestellt werden.
and which will be presented on website, on the radio, and on social media channels. All Hörerinnen und Hörer, all listeners can then vote können dann für ihren Favoriten stimmen. Für den einen Platz gibt es 4.000 Euro, für den zweiten Platz 2.500 Euro, für den dritten Platz 1.500 Euro und für die letzten beiden Plätze jeweils 1.000 Euro. For the first place received 4,000 euro, second place 2,500, and third place 1,500, and the last place two places 1,000 each. Was soll mit der Aktion gutes Beispiel erreicht werden? What is the goal of Good Example campaign? And wer kann an dem Wettbewerb teilnehmen? And who can participate in the campaign? Wie werden die Gewinner bestimmt? How are the winners determined? So answer me in the comments.